Mwana ndi munthu ophweka kuphunzitsa. Nthawi zambiri ana amakhala ngati makope osalembedwa kanthu, ndipo chomwe chikuphunzitsidwacho ndi chomwe chimalembedwa mwa iwo. Nkhalango ya Majete ndi nkhalango yokhayo yomwe kwa nthawi yayitali yakhala ikuyika ana pa mtima pa zochitika zawo. Yayitana nkhalango ya Majete ndi nthawi ya adventure. Ana osiyanasiyana ochokera m'madera ambiri kuno ku Malawi komanso kunja kwa Malawi akumana pamodzi. Cholinga chake ndi kuphunzira zambiri zokhudza chilengedwe komanso kuphunzira moyo okhala utali ndi kwawo. Mu masiku omwe ali kunowa kukhala zochitika zosiyanasiyana zomwe zimangirire kusangalala komanso kuphunzira. Choyamba mu adventure imeneyi ndi ulendo okakwera phiri la Majete. Onena amati nkhalangoyi idatchulidwa kuti Majete chifukwa cha phiri limeneli. Mupita kuti kwene? Majete Hill. Kuli chani ku Majete Hill? Kukwera phiri. Chifukwa chani? Basi mwangu sangala kuti mbire mukakwera phiri? Mutha ukakwera phiri inu? Mundikayikisa. Chamu tadumphani pang'ono tione ngati mungakwera. Tadumphani soni? Mwini mphamvu inu? Zikandivuta mukandibereka? Yeah, itanduzeni. Musabisale. You said what's your name again? Sirada Makan. Okay. Hiking, tupita hiking. Awatifotokozera kuti tikukakola zinyama. Ku hiking iko koma ulendo wake tafika pansi pa phiri la Majete, tikungoyamba kuchokera panopo tikwere mpaka tifike pa mtundapo. Pali nkhani zambiri zimene ana akuyeneka adziwe zokhudzana ndi phiri limene la Majete komanso tingoti nkhalango yonse ya Majete. Nde ulendo ukuyambira panopa, zambiri zichitike mkatikatimo, zonsezo tikupatsirani kuti nanunso mukhale nawo limodzi pa ulendo umenewo. Koma tisanayambe kuchokera pano, tatiyeni tingomva ziwiri zitatu kuti ulendo ukhala motani. This is the Majete Hill where we are going to hike. It will take us almost 1 hour or 1 hour 20 minutes to get at the top. So we're going to split into 2 groups. The first group will be for the first hikers. Do we have first hikers here? Yes. How many are they? Only 4, only 3. Okay. And the second one, akama slow hikers okaidi. Komano I would love tima pikininiti tikale mgulo yambirira. Edi? Amene wawa akale mgulo yambirira. So ma slow hikers aka gulo yambirira kupita kutsogolo. We have 2 rangers. The first one will be at the front and the last one azibwera kumbuyo kwathu. Tukumvana? Make sure your bottles have water, enough water, and zakudya zonse zilipo. Tukumvana? So for tikafika pamwamba pona zikati madzi ndilibe ayi. Tikamaenda tizifika pena ndikupuma kai. Kena kono we'll proceed. Ulendo ukuyambika tsopano kuchokera ku Majete Environmental Education Center kapena kuti ku Youth Camp kupita komwe ulendo ukwera phiri ukayambire pansi penipeni pa phiri la Majete. Popeza ulendo uwu ndodutsa mkati mwenimweni mwa nkhalango, nazo zophunzira zili pafupi zedi. Zochitika za mtengo ndi zochuluka. Zina mwa izo ndiko kutsekeka kwa misewu ndi mitengo yosiyanasiyana. Ina yakugwa yokha, ina yogwetsedwa ndizo. Koma chimodzi chomwe chili chopereka chilimbikitso, anawo abweradi kudzaphunzira moyo kutsiro. Kupitirira osayiwala cholinga cha ana waliro ndi kukafika pamwamba pa phiri la Majete.
tikupitirira ndi ulendo wathu makamaka okwera phiri limeneli la Majete. Yes, sepo. Kuyembekezera chani mwamba? Basi ndilosangalala pa zimenezi. Kusangalala bwanji? Kusangalala bwa? Ndafika phiri la Majete. Unafika iri kuphiriro abatangopumira chabe. Koma kuyembekezera chani ukafika pa phiri? Kuyembekezera kuona chani ukafika pa phiri? Kuyembekezera kuti titose tikhala tasangalala fuka tikhala apapa nkoyamba kuona phiri. Apa bwa mphamvu zilipo be? Zilipo. Kunama. Tatabdu mpatone. Tayimira ndikuone. Tadumpa ndione. Mphamvu zilipo. Chabwino tikupitirira ndithu kuyenda kupita ndithu phiri limeneli la Majete. Tione sowina apa mana chisomo. Akuthawa kamera atu mbali wanga. Wavumbuluka wathawa kamera. Chisomo. Bo. Bwanja ise ndikuona tukutatu. Watopa? Watopa bwanji ulendo sunati tu. Ukuyembekezera chani kuona mwamba? What are you expecting? I want to see mountains. You want to see mountain? Yes. So what are we right now? Where are we? We are in Majete. We are in Majete. Majete what? Hill. Majete Hill. All right. Chabwino mphamvu zilipo be? Yeah. Are you ready for the next phase? Yes. Okay. Chabwino. Achimwene. Dzina ndani paja? Ungani Mumba. Are you ready? Wemba. Okay. Are you ready for this journey? Yes. You are. Don't just make a little movement. Oh, you are ready. Kuma tukutalo bwa? Ready to go back to Udaya. Kuva tukutalo. Mphamvu zilimo be? You are ready? Chabwino. So what are you expecting ukafika pa mwamba? Tafika mwamba tifuna tithe tikadziwe kuti apapa kuti panali anthu kapena panali manyumba anthu amene amafika nyama. So you are that curious? Yes. You ukuyembekeza kuti ukaona chani kuti panali anthu kapena zinyama? Munafuna tikaona zinyama basi tikathe kuphunzira kuti panali anthu ankatani mwina ankadyetsera zinyama nthawi imene anthu asanabwere kuno. Chabwino. Hayi tikutero ndithu apa pamene makamaka tikupitirira ulendo umenewu okwera phiri la Majete. Mayankho osiyanasiyana kuchokera kwa anawa aliyense ndi chiyembekezo chake chapamwamba pa phiri la Majete. Koma tiye tiphunzire ziwiri zitatu zofunikira zokhudza chilengedwe. Mwina mmene wabwera kuno taona masamba ambirimbiri taona mitengo ambirimbiri. So apapa ndili ndi mitengo ya magulu atatu. Pali gulu ili umene uli mtengo uli common kuno. Pali gulu iyi umene so uli common. Komanso pali winaso umene so uli janiso kodi uli common. So pali zinthu ziwiri zitatu tingokambirana pang'ono. Kunena kuti kodi mitengo imeneyo ndi yanji. Komanso mwina inayi ili ndi ma botanical compound timankhwalira lake timene timathopezeka kaya mafamasi kaya madera mosiyanasiyana kuti ndizimachitika ndi chani. So uli manja mwanga ndakugwirawo timautcha kuti potato bush tamva alesa amadziwa potato kapena kuti mbatata. So nthawi zina mukabwera kunoko ku Majete makamaka chigawo cha kumamawa kwambiri kapena madzulo pamene mupanga madrive kaya mukuyenda kaya mukutani zimatheka ndithu kumva pena pake ngati munthu akuphika chani akuphika mbatatesi. So nthawi mbatata amene mumva uja akuphikidwa uja makamaka Irish potato kapena English potato not sweet potato umakhala mtengo wake ndi uwo mtengo umene umanunkhira mbatata yophika ndi uwo. So chimanunkhira ndi chani chimanunkhira kwambiri amakhala kuti ndi maluwa tamva. So amene amamveka ndi maluwa amene amanunkhira kwambiri cha mu Oktoba November umu ndi amene amamveka kwambiri. So tima fruits lake ndi kali manja mwangamu ndi ma fruits yake mtengo umenewo. Nthawi zambiri umapezeka kwambiri mphepete mwa madzi chifukwa mitengo yambiri ili ndi habitat yosiyanasiyana. Tikati habitat tikamba kuti malo amene mitengo imatani kodi imakula. So umapezeka kwambiri mphepete
mwamadzi kapena apo mu dry riverbed kapena apo ma thicket ndi kumene umapezeka mtengo uwo potato bush. Komanso we do have another branch like what I was saying before. So that's the branch which is in my hand now. This is one of the also very common plant that we have in this reserve. Pachichewa amautcha kuti ena amati kapasule. I don't know where else muyokera. Komano ngati kumbali kwathu no amachuluka kapasule. So why kapasule? It's just a belief kana kake kamene kalipo eri. Anthu amaganiza kuti amanena kuti no, whenever you take a part of this plant, kukayuza kaya muzomanga kukayuza kaya ninkhuni, kukayuza kaya muzina zochitika pa khomo, akuti uli ndi kuthekera kopasula banja. Tamva naye ari kumathetsa banja. So yoyo ndi ngati no belief chabe ya anthu mudzi mwere. Kotero kuti remember kuti mudzi munthu azambiri akutuma kupanga za mitengo. By all means, you are trying to avoid this kind of the tree, kapasule. So what's the English name? The English name, it is what we call the pink jacaranda. So I know once I mentioned the pink jacaranda name, most of us, we know what a jacaranda is. But it's not that jacaranda that you know which grows in the urban areas or wherever. This is a pink jacaranda which grows in the bush, which grows in the wild. But also, maybe the name jacaranda is coming because from the flowers. They do have very beautiful flowers. Very beautiful flowers. So probably chifukwa cha maflower amenewo ndi maflower a jacaranda amene timapeza midzi moka matawuniwo, maybe that's why the name. Koma ulendo sothera pano wayambikanso okwera phiri. Mitima ili wefuwefu, koma palibe watsatira pansi. Gulu lonse lafika pamwamba pa phiri la Majete. Opuma akupuma, ojambulitsa nawo akujambulitsa, koma achulukira ndi ofowoka. Koma zonse nchabe, tili pamwamba pa phiri la Majete. Kamphepo kabwino komanso nkhalango yonse tikukwanitsa kuyiona pakamodzi. Tiphunzireko tsopano. Kodi tamandani mapanje kuchokera kuno ku nkhalango ya Majete wakonzera zotani anawa? Guys, we are here at Majete Hill. This is the Majete Hill. It is one of the hills in Majete Wildlife Reserve. It is of great importance. It is very, very important, not only for hiking, not only for tourism, but also for conservation. So I'll be here just to explain a little bit of how important Majete Hill is on the conservation side. So I'm Tama. We have met yesterday. We were together talking about animals which we monitor here in Majete. So if you remember very well, I said that we have 6 priority species which we monitor very closely. And we talked about 3 herbivores and 3 carnivores. Does anyone remember the carnivores or the predators that we mentioned? Yes? Lions, cheetah, and wild dogs. Thank you very much. That is correct. So we talked about cheetah, lion, and wild dogs. And we also said that we monitor pangolins, right? So how did you say that we track or monitor these animals? Yes? Using collars or tags. So for those collars to work, or for those tags to be working so that we are able to see those animals on the computer, we have here, this is the tower that we use for conservation purposes. So here in Majete Hill, we put this tower so that it should help us in locating where the animals are. So every animal that is collared in Majete, we are able to see it on the computer because of this tower. So that's why Majete Hill is one of the important hills in Majete, because it helps us in tracking. And just to add on that, here in Majete, we as a conservation team, we don't only monitor animals, but we also monitor vegetation. So sometimes we do even come here to set camera traps. Why do we put camera traps? Because as a team
of just a few members. It's not every time we can be everywhere. So we set cameras so that they should be able, we should be able to monitor them continuously. So here in Majete Hill, you may find some animals which you will not find it down there. We have animals like Kring Springer. We have animals like sable, which you will find them around the hill, but you will not find them down there. So as a conservation team, we do come here to check for those animals also. Zadziwika kuti phiri la Majeteli silinangokhala phiri chabe, komanso ndilofunikira. Henry wabweretsa phunziro lathu lotsiriza la pa phiri pano, lomwe ndilokhudza tinyama ting'ono-ting'ono. So actually there are two things that we're going to talk. We are going to talk one, it's about the termites, and the second thing is about the dung beetles. Do we all know the termites? Do we all know the termites? Do we all know the dung beetles? What are the dung beetle? It's a beetle that lures a dung into a ball. That's 100% correct, all right? So this is one of the very common insects that we have. Of course, whenever we talk of the dung beetles, there are so many different species of the dung beetles. Some they do lure the balls of the dung, some they don't do that, some they go for the, they just go and eat plants straight. But yeah, the dung beetles, it's one of the common insects that we have in this reserve. So actually there are a few things that we have to share, the information about the dung beetles. So as he's saying, it's one of the insects which do make a ball. And once they make a ball, they will move it or they roll it backwards. And once they do that, they will bury the dung beetle in the ground. So why are they important in our ecosystem in Majete? So remember, the dung beetles, they make these balls from the dungs of the elephants, from the dungs of impalas, from the dungs of buffaloes, from the dungs of the different herbivore droppings. So let's say if that particular elephant or if that particular animal, it had some intestinal disease, the dung beetle, they are there, their duty is actually trying to reduce that infection, which could easily spread to some other animals in the wild. So they are there trying to reduce that disease by burying all these dungs or all these infections in the ground. And also the dung beetles, apart from reducing that impact or that problem or that disease which could spread to the animals, the dung beetles, they are also there trying to fix the manure in the ground. Can you understand what I'm saying? Yeah, so the dung beetles are there also to put more manure in the ground because we have millions of them in this reserve, and they're all doing that job of clearing all these droppings from the elephants and whatever, putting them in the ground. So there is a reason why they do that. For us in ecosystem, yes, they are trying to reduce that impact that could spread disease to some other animals. They are putting manure as well. At the same time, sometimes they are trying to plant some seeds that were there in the droppings so that they can easily germinate. But for them, actually, they do that with a purpose. The purpose is that once they make that ball of the dung and roll it and hide it somewhere in the ground, that will be their breeding spot. So the female will make a little hole on the ball of the dung, and they will put an egg right inside, and the egg will hatch into a maggot or a larvae, and that larvae will be eating inside that ball. So which means it's a breeding spot, and also at the same time it's food for the little one who is coming next. And also for the parents, that's also they are part of the food the time they are under the soil, because it takes some few weeks for the baby to hatch, and during this time the female will be also eating the dung as well. So you can see how important the dung beetles they are in our ecosystem by putting manure, by trying to reduce the spread of the disease, but also for them is the source of food, as I said earlier on. So the other insects that we are going to share the information, it's about the termites, especially these termites, what we call the fungal growers termites. Some of us, we know them with the Chichewa name, what we call ngumbi. So we all know ngumbi, I hope. So ngumbi, those are the flying termites, the ones that we eat, especially during this time of the year. When it's a rainy season, you see them a lot flying
wherever there are some lights. So why do we call them? We call them the fungal growers termites. I think we all know what a funga is. Anyone who don't know what a funga is? Funga, the mushroom. Yeah, so they're like farmers, eh? So those that makes those are termite mound. Zima manga juruzi, eh? Zima charuno ma funga growers termites. So why? Chifoni na kuruno zimene zijazo, they're like farmers, as I'm saying. So they don't have that capability of eating or of digesting cellulose. Tikumbukira nena kuti no zimakhala zikudula maudzu, zimakhala zikutenga masamba, ndikumapita pansi paja pachulu paja. Pansi pachulu paja pamakhala kuti pali garden, kamene tituka munda eti. Komanso momuja pamakhala kuti muli queen, remember? So the queen is the one who is the leader of their whole colony. Amakhala kuti no akupanga maintain, akulamulira chulu chonse ichi eti. So since they don't have that capability, yopanga digest, kapena yogaya zakudya, zimene amatenga ngati udzu, kaya masamba, kaya chani. So instead, for them to eat, there is a mutual symbiotic relationship. Tamvaneti? Tikati mutual symbiotic relationship, no pali ma termites aja, ndika organism kana kake, kamene onse amatakakomana, amadalirana, alese nkumatani kodi, ndikumapindula. So izozi ngumbizi kapena tichiswechi zikatelolera zonse zija, they will still eat ama jabe zimaudzu zija. Komano doesn't go through digestion. The main aim of eating is just to get the enzymes kapena kuti no bacteria from their guts, eh? So once they get those guts, those enzymes from the guts, they spit everything in the garden. So chifukwa chaka enzyme kamene kajako kamene kachoka mimba mwa termites, this provide a very good condition for a certain kind of the fungi or mushroom to grow. So once this fungi grows, then that's what the termites eat. So which means the fungus to grow, they need an enzyme from the stomach of the journey, the termites. And for the termites to survive, for them to eat, they also need that fungus. So that is why I was talking about the mutual symbiotic relationship. They would know ma fungus akupindula, komanso ma termites akurani sokodi akupindula. So remember, I did mention about the queen mu termite mound. Not only queen is there, komanso pali ma soldiers, asilikali, momuja kulogwira ntchito ma workers. Komanso there is another group imene mention ma alates. Alates are those future queens and kings. Amene mapiko kumata naja ndikumauluka aja. So everyone has got their own job. My soldiers, they are there to protect the whole thing. My alates, they are there for the next generation. My workers, they are there to maintain, to collect all these matters. But they are the ones who do farming. So those that we eat are the future queens and kings, and those are what we call the alates. So panopo nthawi zina mujulu muja mukadzapita kuona mujulu muja, you find out kuti mumapeza kuti mmenya muli mamwina bowa whatever. So those boas are the fruits that are being grown from the fungus deep in the ground. And those are the fungus, or those are the mushrooms that we eat, eh? And they're very tasty. Maybe some of you have tasted those kind of the mushrooms. So that's what it is about the termites and the dung beetles. Any question? Any question? Yes? Do I have the mic? So you mentioned about dung beetles, they also protect diseases. What kind of diseases do they kind of protect? Okay, so just to make it clear, I was saying, let's say if that particular elephant, it had some intestinal disease, all right? So there are so many intestinal diseases from the animals, even we humans. And some of this disease or some of these bacteria can easily spread to some other animals once they've been dropped on the ground. So what I was trying to say is, before this fungus, bacteria or infection, which is coming from this particular animal, spread to some other animals, the dung beetles, they are there to help clean up everything in terms of the dung and bury everything in the ground. So in so doing, if these dungs, they were still on the bare ground, which means this disease could easily spread to some animals out there in the bush. There are so many diseases that can easily spread. Not easy for me to mention you one by one, but there are so many
disease that can easily spread to different animals which are coming from other animals from the stomach. All right, thank you so much. That was the lesson that we had on top here at Majete Hill. Thank you. Majete 2025 December Adventure. Majete 2025 December Adventure. Majete 2025 December Adventure. Chinthu chimodzi anawa adziwitsitsa chokhudza chilengedwe ndi chakuti chilengedwe chimadalirana. Kwa lero kwatha pomwe anawa akutsika